है वो एनालाइज करता था। मुझको मालूम था कि अहमदाबाद में आज इतना मतलब 1000 करोड़ का माल अवेलेबल है, आने वाले टाइम में आने वाले 2 ढाई 3 साल में ये रोड पे 3 साढ़े 3 हज़ार करोड़ का माल आने वाला है। मेरी रिसर्च वहां तक जाती थी। मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं 3 रोड की बात कर रहा हूँ, बोपल आमली रोड, बोड़कदेव रोड और सिंधु भवन रोड। तो मैंने 2 पैरामीटर्स डाल दिए थे, उसके बीच के अंदर हर एक लैंड किसकी थी, हर एक प्लॉट किसने एक्वायर किया था, वो वहां पे क्या लेके आ रहा था और उसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है। माई रिसर्च वेंट टिल देयर, correct? So whoever is starting in real estate in whatever capacity, my idea to you would be, or my comment to you would be that make sure that you know what you're doing, make sure that your uh, research strong. If you are starting as a broker, it's fine, but make sure that you are not selling what you want to sell, but also you are giving somebody their next office, their next homes, which is something which is very pious, करेक्ट? तो उसमें सेल्समैन गिरी मत करना, जस्ट बी ऑनेस्ट एंड because real estate money is not small money, right? There's a lot involved. Apart from that, the second point, as I said, is do the right amount of research, and I think it doesn't take a lot of time. उसमें थोड़ी घिसानी पड़ती है, लेकिन घिसानी पड़ेगी, वरना it doesn't come that easy. So that. So finally, sir, what's that one belief or mantra that has guided you throughout your journey? I mean, I have this thing which I read on to every single day in the morning, and that is fight the good fight, finish the race, keep the faith. So I wake up every single day. I know that I will be taking, n number of decisions, and when I take them, I don't anticipate all of them to be right, correct? But I hope that whatever wrong decision I have taken, I will be able to correct it as quickly. And then I think some of the things is that after you've put in all the hard work, sometimes then that changes to luck automatically in a number of ways that you don't know. So that's my go-to motto. Thank you so much, Thank sir. you, That guys. was all from our end. Thank you, sir. Yes, that was Yash sir for all of us over here. And we'll have a very short 5-minute breather where you can maybe interact with sir, you can just stretchen up, and you can have just the next 5 minutes before we start on to the next session.
Hello, people. Can we all start settling down, please? For anybody who has gone out as well, if they are known to you, you can call them and get them inside. We'll be starting in the next 1 minute for the next space. Icicles, please can you all help get people back inside since they might not be knowing that we are starting with the next space.
Hello, people. Can we quickly settle down for all of the people at the back over there? Icicers, can we help everybody settle down as well? Okay, hello everybody. So yes, we are done with the first session, and we have two more beautiful sessions to go. One having Chitrak Shah sir as the speaker, and we'll have him soon over here. Just before that, yes, people at the back, can we quickly settle down? Yes. So just before that, we got to know about AMA, where this beautiful infrastructure where we are at. AMA has made it possible for us to host such an event, which is somewhat trying to create a difference, trying to make a difference for all of the people over here, to help you gain insights or know through their experience, is what I would say. Talking about ISEC, and before we start anything, I just have a request from all of you that when I say hey ISEC, when I call out hey ISEC, I would want everybody to reply with WhatsApp. Okay, so quite a lot of young people over here, right? Let's see, like, do we actually carry the youthfulness that we talk about? Okay, when I call out hey ISEC, you just reply with WhatsApp. Okay, and just try to match the voice that I am at. Hey ISEC. Hey ISEC. Perfect. See, beautiful. Quite a fun way to grab everybody's attention, right? Yes. So before we move forward, can we can have attention on the screen as well? International exchange programs, right? Uh, when we read it out, it is quite exciting. It might not be exciting. It might be fearful. It might bring in a lot of thought that we carry. So before we move into that, let's just help you all understand that who are we. When we talk about ISEC and we talk about the Hey ISEC we just did, ISEC is the world's largest youth-run organization where we are present in over 120 plus countries and over 25 cities of India. We cater to youth. We are an organization for the youth by the youth, meaning the people present over here are youth. Of course, there are other people as well, and we are very happy to have you all. And the people organizing the same are youth. For example, I am 20 years old, right? Uh, we try to empower young people through impactful leadership experiences like international internships and volunteer programs. Here is where the first slide comes into place. Okay, no worries. Yes, just a quick question. Who all from over here is fond of traveling? Yes, we all are, right? Beautiful India, beautiful world. We would surely love to travel. And who all try to travel whilst building your career? Who all seem that this is not possible? Traveling while building your career, is it possible? Do you all feel that? It's possible, right? ISEC is one of those platforms that is providing you the chance, providing you the opportunity to travel, explore the world, explore cultures, alongside of building yourself, your CV, enhancing it, expanding your global network, building leadership inside you, and of course, making a real impact. Because why just travel when you can leave a mark? Outgoing exchanges. Okay, ISEC's outgoing exchanges program is where we cater to youth who love to travel as well as building leadership into themselves, where they get to travel to a lot of countries, create an impact, work on sustainable development goals, and yes, of course, build their CV because we are United Nations affiliated. We are affiliated with the UN. We have two exchange programs. One is the Global Volunteer and one is the Global Talent, where we talk about when we talk about the Global Volunteer program, it is for students who are keen to learn, travel, and explore new skills in their particular respective fields, where they work on projects for 45 days.
The global volunteer has a lot of country options available, as you can see on the screen. Yes. So there are a lot of country options available where there are different projects where you go to a city, so yes, a city in another country all by yourself for 45 days, that is 6 weeks. And overall, we have 50,000 plus applications. That means people who want to go abroad all over India in 1 year. The top six projects that are available are exploring, of course, culture, beautiful world, beautiful cities, different cultures, teaching, marketing, business studies, medical, IT and engineering, and whatnot. The pricing structure is very simple, where you have to pay a fees of 18,000 to ISEC for facilitating the opportunities, for helping you bridging the gap between you and the other country, plus a 90 to $200 US dollars project fees, which you have to pay when you reach the country. There are a lot of amenities that are already covered into the cost, and out of, like, which are accommodation, food depending on the opportunity, and transport depending on the opportunity. Flight tickets and visa costs are something that you have to cover on your own, which depending again on the country where you go. The global talent program, which is very specifically internships, where we work with different multinational companies in different fields, maybe on research projects or in the areas of business development, where we get to work in a country abroad and bring that to our CV. The opportunity duration is from 2 to 12 months. We have over 32,000 applications all over India in a year. The different country options are as follows, and the top four projects available where you can build yourself are graphic designing, marketing, business studies, IT, and engineering. The pricing is pretty much similar. We have 21,500 for a short term opportunity and 25,000 for a long term opportunity. There are different amenities that are provided in this as well. Stipend is one of them. And this is the difference from global talent. And the difference between global talent and global volunteer is where you can also earn, that is proper stipend. And yes, all of this depends on the opportunity provider, what opportunity you choose, what is your field that you want to work in, and what are the countries that you want to travel to. Some deliverables that we cater to is that we help with health, the health insurance is included, we provide visa support, we help you with accommodation with EP kits, that is the exchange participant kit. We provide you with the exchange participant buddy, because of course traveling to another country all alone is scary. I mean, what if something goes wrong, right? So just to make sure of all of that, we are over here. And yes, let's just see what it is like to go on an ISIC exchange. Can we check the sound once? Kaldı mı iki motor diyorum. Tamam gel. Okay, you can sit here. This is office here. Hey, my name is Pranoy. I've always been a big fan of traveling and discovering myself more. But guess what? I've never been outside India. Here I was in one of the most beautiful cities in the world, Istanbul. I wanted to get outside of my comfort zone and work on a volunteering project. And that's when I met them. How are you feeling?
My project was about quality education. There were personal growth sessions, country presentations, and loads of fun. The students loved our company. The cross cultural experience was the main highlight of the project. I learned how certain acts of kindness was helping me grow as a person and to make more friends. It's very important to safeguard your childlike nature within you. The idea is to not live a long life, but to live a larger one, where certain places leave you breathless, and conversations that make you question about how beautiful this life is, where certain relationships just stay the way it is, no matter how far and how much you're still in touch. It's just as beautiful like we first met. A year ago, I could have only imagined how it would feel to set foot in a different country, impacting so many lives, and more importantly, myself. I'm so glad that Isaac found me. How you feeling? Exactly. Me double. And trust me, it all started with just a Skype call. Will you be picking me up from the airport? You want to destroy hunger. So we'll prepare for the presentation today. Yeah, tomorrow. Two, three. Look at the picture. Come on, come on. Can you take a picture? Are you taking a picture or a picture? It's a video. Oh, God. Dude. God damn. God damn. Can you take a picture? Yes, so that was something not created by the entity. It was something that a global exchange participant has done. And yes, traveling to countries can be full of growth. Traveling to countries can build your CV. More or less, it builds you as a person. You'll never be ready. Just go ahead and take that step because, very honestly, nobody has seen the future. So, yes, there will be the team outside of the JB auditorium where you can have questions about how to apply to this global volunteering program or what is the criteria or how to just take the next step. Yes, thank you so much. We will be commencing with the next space in the next 5 minutes. We are awaiting Chitrak sir and we'll have him in the next 5 minutes. So thank you so much. Till then, we would love to open up networking opportunities amongst the people over here, since a lot of people carry experience in their work or are students who are studying in different backgrounds. Do talk to each other, create your network because yes, your network is ultimately your net worth.
Yes, hello people. We'll be starting with the next space in the next 2 minutes. For everybody, we can quickly settle down. And for the people who are outside for water, you can even call them back in. And we'll start in the next 2 minutes. ISIC volunteers, can you please help get everybody inside quick? Yes, people, can we quickly settle down? For all of the people at the back and outside, quickly we'll settle down. Yes, good evening, everyone. Once again, I am Nirmal Moriani, the head of business development for ISIC in Ahmedabad. And firstly, it is an honor to have all of you over here today for the Youth Speak Forum. And I am very obliged to introduce a visionary entrepreneur who has redefined real estate in Gujarat, Mr. Chitrak Shah, sir, who is the founder and MD of Shivalik Group. With an unwavering commitment of excellence, he has transformed Ahmedabad's skyline
setting new standards in quality, innovation, and sustainability. Under his leadership, Shivalik Group has grown into a trusted name, delivering iconic residential and commercial projects. Today, he joins us to share his insights on building a legacy in real estate. Please join me in welcoming Mr. Chitrak Shah. Mr. Chitrak Shah, sir, everybody. Hi, thank you very much, Isaac team. Actually, I'm on board since couple of years, but not seen so much activation like this. So once again, congratulations. આટલું બધું crowd में Isaac માં I wasn't expecting actually. So આટલા બધા લોકોને interest છે. It is nice. So I've been chosen as a sector of the real estate. Frankly, I am not there to promote as a Shivalik. We are always promoting real estate or the city as a sector gradually, because city need you. City need good talent and you need good homes. You need good property. So ટેકનોલોજીની લાઈન હોય કે કોઈ બીજી ગ્રોઈંગ લાઈન હોય, એ યુથ પર ચાલે છે અને યુથને સારી વસ્તુ જોઈએ છે અને સારી વસ્તુની સમજ એમને વધારે છે. સો તમે જ છો જે રિયલ એસ્ટેટના નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જશો, બિકોઝ તમારી જ નીડ છે અને ફેસિનેટેડ બિઝનેસ છે. હું બી તમારી જેમ 18 યર્સનો હતો ત્યારે આઈ થિંક 18થી એન્ટર થયો હતો, ત્યારે મને બી એવું હતું કે મારે રિયલ એસ્ટેટમાં જવું છે. દેટ્સ હાઉ વી સ્ટાર્ટેડ અવર જર્ની ગ્રેજ્યુઅલી. અને ત્યાંથી લઈને અહીંયા સુધી બહુ જ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ જોયા. કદાચ અમારા જેટલા અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બહુ જ ઓછા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપરે જોયા હશે. સો ધીસ ઇઝ ઇન્સ્પાયરિંગ જર્ની. કહીશ તો તમને એવું લાગશે કે આટલું બધું હોય એમ, એટલે સર્ટન થિંગ્સ પ્લસ એન્ડ માઇનસીસ બહુ જ બધા હતા. બટ અમે જે બી જોયું, અમને જે બી લાગ્યું એ કદાચ તમે લોકો આગળ ફેસ ના કરો. એના માટે આઈ કીપ મીટિંગ પીપલ, આઈ કીપ શેરિંગ થિંગ્સ, આઈ કીપ એજ્યુકેટિંગ ધેમ, વી કીપ ડિસ્કસિંગ વિથ ધેમ. પછી નવા કોઈ આઈડિયેશન હોય, નવા કોઈ થોટ પ્રોસેસ હોય, બિકોઝ આ બધાથી જ મોમેન્ટમ ચેન્જ થશે. અને નાવ ધ ઇન્ટરસેક્શન ઓફ ધ ટુ ડિપાર્ટમેન્ટ, લાઈક આઈ વોઝ ઇન સેપ્ટ લાસ્ટ 2 months બિફોર, તો ત્યાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ અને રોબોટિક્સના ભેગા કોલોબરેશન થતા હતા, બિકોઝ રોબોટ પ્રિન્ટિંગ કરતું હતું, રોબોટ પ્લાસ્ટરિંગ કરતું હતું. સો નાવ ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ઓનલી વન કે સિવિલ એન્જિનિયર જ ખાલી આ કરશે. નાવ ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ ધ ટુ. સો નાવ જે એન્ટરપ્રિન્યોર માઇન્ડસેટ હશે એ જ ગ્રો થશે અને એ તમારા જે ન્યૂ જનરેશન છે એનાથી જ આગળ આવશે. બિકોઝ જૂના લોકોની જે ઘરેડ છે, જૂના લોકોની સિસ્ટમ છે, એ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ તમને શેર કરશે. પણ જે કોલોબરેટિવ જે નવો અપ્રોચ છે, that only you guys can change the world. So that's why I'm here and I love to meet young people. Thank you once again. Sir, I highly doubt that anybody over here, there's nobody present who might not know you or your name or the work you have done. But ચલો કેટલા લોકો ઓળખે છે? અરે Dave. બાપ રે. Good. I'm at good place. So, sir, what inspired you to pursue your career in real estate, and what drives your passion till date for the industry? So I was fortunate or unfortunate. I had not got the choice because I came because of the family. Because we were investors. Investors થી અમે કોઈ એક family friend એવું કીધું કે તમે developer થઈ જાઓ, યાર બધું invest કરો છો. So that's how we jumped into real estate when I was in first standard. Sorry, I finished my 12th. Meanwhile, we were into the stock market. From investment, father shifted from stock to the real estate and I started my journey. મેં 6 મહિના stock બી કર્યું છે અને I was minimalism હવે word આવ્યો, ત્યારે નથી ખબર પડતી, પણ સિમ્પલ સમજ પડે. સો એ સમજ સ્ટોક માર્કેટમાં ના પડી અને સમજ પછી સેબી આવ્યું,
આર્બિટ્રેશન કરતા હતા એ આવ્યું. સો ફાધરને એવું થયું કે ધીસ લાઇન ઇઝ નોટ ગુડ ફોર ધ રિયલ એસ્ટેટ, સોરી ફોર ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. પ્રાઇસ આપણા કંટ્રોલમાં ના હોય. એન્ટરપ્રિન્યોર્સ કે જેના શેર હોય ને એને એકવાર છીંક બી આવે ને તો બી ₹2 ભાવ ઘટી જાય. એવું એવું થતું. ત્યારે તો સ્ટોક માર્કેટ નહોતું, સેબી બી નહોતું. સો જે ટિપિકલ પેલા ગુરુ પિક્ચરમાં જોયું રિંગમાં જે કદાચ કામ ચાલતા હતા એ રીતના કદાચ કામ ચાલતા હતા અને થોડાક સ્ટ્રક્ચર પછી થયા. સો એ લાઇનના કારણે ગ્રેજ્યુઅલી પછી એવું થયું કે ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ બિઝનેસ એન્ડ ધેન વી શિફ્ટેડ ફ્રોમ ધ સ્ટોક ટુ ધ રિયલ એસ્ટેટ. And that's how we started our journey. When I was 18, the first standard of the college. Sorry, first year of the college. So, sir, just like you, there are a lot of entrepreneurs here today, me being one of them, who aspire to become real estate developers or get into the line of real estate. So, where, according to you, Ahmedabad stands as of today in the real estate market, and what should one do to enter this market, let's say, in the coming 6 months or 1 year? Crazy opportunities as a city, as a game, as a new innovations in terms of any sector. Construction site લઈ લો તો ત્યાંની ટેકનોલોજી, પ્રીકાસ્ટથી લઈને પ્રીફેબથી લઈને માયવાન ટેકનોલોજી, સીલિંગની પેટર્ન જોઈ લો તો VR AR તો વર્ષોથી છે, એના સિવાય બી હોલોગ્રામ છે, બહુ જ બધી પેટર્ન નવી ચેન્જ થાય છે. ઇફ યુ સી ધ પ્રોડક્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ તો ફંડ છે, રીટ્સ છે, પછી ઓલ્ટરનેટ બીજા ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે. સો લોટ ઓફ ઇનોવેશન્સ ઓર મોડિફિકેશન્સ આર હેપનિંગ યુટિલાઇઝિંગ ધ સ્પેસ. સમજો તો પહેલાં ખાલી ઘર અને ઓફિસ બે જ હતા, હવે સ્ટુડન્ટ હાઉસિંગ, co-working spaces, managed offices. સો લોટ ઓફ સ્ટ્રક્ચર્સ આર બિંગ ચેન્જ. સો તમે જેમ અંદર જશો ને, સો પહેલાં એવું હતું કે ખાલી બેઝિક હતું કે સ્લેબ કાસ્ટ કરો, બ્રિક કરો, બોક્સ બનાવી અને આપી દો. નાવ થિંગ્સ હેવ ચેન્જ so much. સો યુ કેન ચૂઝ વન. હવે સેકન્ડ ઇઝ અ સિટી. સિટીમાં જ્યારે અહીંયા ઓલિમ્પિક્સની વાતો ચાલતી હોય, આખું વર્લ્ડ ઇન્ડિયાને જોતું હોય, બિકોઝ આ કેપ્ટિવ યુઝ છે. કેપ્ટિવ યુઝ એટલે પોતે જ બનાવે છે, પોતે જ વાપરે છે, બધાને ખબર છે. તો એવરીબડી ઇઝ બુલિંગ ઓન ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયા ઇઝ બુલિંગ ઓન ટુ ધ અમદાવાદ બધાને. બિકોઝ અહીંયા નેક્સ્ટ ઓલિમ્પિક્સની વાત છે, નેક્સ્ટ રોજ સ્ટોરી છે. 15-20 મિનિટમાં કદાચ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસમાં અમદાવાદમાં બધે પહોંચી જવાય. સો એક સેક્ટર એમાં બહુ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને બીજું એપ્રિસિએશન અને ગ્રોથ જે અમદાવાદ. તો બંને એટલા બધા વાઇબ્સ આપે છે કે મને નથી લાગતું કે કોઈ અંદર આવે અને ના તરે. બધા તરી જશે, ખાલી તમારે એક્શન લેવાના છે. You mentioned about change and growth right now. So, for every, even for the city, for every industry, for every preneur, there are a lot of changes and growth there. So, how do you, in particular, keep yourself up to date with the coming trends in the real estate industry or the coming changes in the industry? હવે તો થિંગ્સ ઇઝ મચ મોર સિમ્પલર. તમે સોશિયલ મીડિયા પર જે જુઓ હોય તમને દુખાયા કરે. તમે જો કંઈક વસ્તુ આડું અવડું જોશો તો આડું અવડું દેખાશે, સીધું જોશો તો સીધું દેખાશે. દેટ ઇઝ મને જે ગમતું જાય છે એ પ્રમાણે હું જોતો જાઉં તો મને અપડેટ મળ્યા કરે. બિકોઝ નાવ ઇટ્સ મોર સિમ્પલર. દુબઈ દેખાય, ઇન્ડિયા દેખાય, ન્યુયોર્ક દેખાય. સો ઇટ કીપ્સ મી અપડેટેડ. બીજું ધ માર્કેટ એનાલિસિસ, ટુ મીટિંગ પીપલ લાઈક યુ, ધ એક્સપર્ટ્સ, ધ ટેલેન્ટ વી હેવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ત્યાંથી અપડેટ મળે. સો that things are also updating us. Number 3, we have the few experts જે IPCs છે એના જે કન્સલ્ટન્ટ છે ટોપ મેનેજમેન્ટમાં, વી કીપ મીટિંગ ધેમ. સમ ઓફ ધ કન્સલ્ટન્ટ વી હાયર્ડ ધેમ ઓન પર અવર બેઝિસ કે અમને વીકમાં તમે 2 કલાક એટલે મંથલી 10 hours 8 hours વી બાય ધેર ટાઈમ અને વી મીટ ધેમ, વી ટોક ટુ ધેમ. સો દે કીપ updating us what is happening. They bring all the opportunity with us. They normally suggest this is the changes happening. So and that's why we keep upgrading ourselves. So that is simple process. You just have, there are 2 ways. Either you keep meeting people, you keep going out, you keep exploring things. Either you keep seeing, you keep watching and keep noticing things and then you start implementing. Ultimately real estate is all about implementation, taking risk and getting good vision. બાકી તો છે શું, આર્કિટેક્ટને કામ આપી દો, બ્રોકર માલ વેચી નાખે, કોન્ટ્રાક્ટર બાંધી દે, સ્ટ્રક્ચર ઇન્જિનિયર સ્ટ્રક્ચર કરી નાખે, સરકારને ટેક્સ આપી દો, બાકી જે વધ્યું બેંકને લોન આપી દો, સરકારને GST આપી દો, બાકી જે વધ્યું હોય આપણું. તો આપણી ડિગ્રી ક્યાં છે?
કોઈ ડિગ્રી જ નથી તો કરવાનું શું? આપણે જે વાપર્યું હતું વર્ષો સુધી, મમ્મીને પપ્પાને ફ્રેન્ડ્સને તકલીફ પડી, એ તકલીફ આપણે સોલ્વ કરવાની છે. કારણ વર્ષોથી 25 વર્ષ જે ઘરમાં રહ્યા હોય, 20 વર્ષ જે ઘરમાં રહ્યા હોય, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો. એક્શન આવડે, સોર્સિસ રિસોર્સિસ મેનેજ કરતા આવડે. સી ફાઇનાન્સ કોઈની પાસે નથી, બધા મેનેજ કરે છે. ડેટ છે, એપલ પાસે બી છે, ગૂગલ પાસે બી છે, કદાચ એકાદ બે પાસે નહીં હોય, અંબાની પાસે બી છે, અદાની પાસે બી છે. દે ઓલ્સો વેન્ટ પબ્લિક. પબ્લિક એટલે શું? લોકોના પૈસા તમારા ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરે. દે ઇન્વેસ્ટ ઓન યોર વિઝન. સો ધેટ્સ ધ રિસોર્સિસ. સો સિમ્પલ છે, રિસોર્સિસ મેનેજ કરો, હાયર ધ ગુડ પીપલ, વિઝન આપો, રિસ્ક લો અને કીપ ગોઈંગ. So, sir, on the lines of networking, meeting new people, helping keeping ourselves up to date through social media, along the lines of networking, a phrase is always used that your network is your net worth. So, what are your views on this particular thing? So I don't consider network as a net worth only until you are having strong product or you taking feedback rather than selling. You keep selling to your network, then network will not be network. They will avoid you. કે ભઈ તમે દૂર ઉભા રહો ને યાર, આ તો બહુ માલ વેચ કરે છે. Every time he keep talking about himself, only તમારે કંઈક લેવો તો કહેજો, તમારે કંઈક લેવો તો કહેજો. That is not how network is being used. You have to talk about the story. You have to talk about the opportunities. And opportunity, if you have opportunity, then people connect with you. Then you should have risk appetite. Gradually, કે એમને opportunity બતાઈ અને you do a collaboration with them, and that's how you grow. Otherwise, network is not only important. જય ને મળી. So end of the day, whenever you do one networking, એક બી જગ્યાએ જાઓ તો end of the day, you don't write the points. What is the outcome of this network and what you want, what market need, and what you are capable to do. આ બધાના combination તમે કરો અને then you do networking based on this 4 combination, then your network can be a net worth. Otherwise, it is just ખાલી mingle થવું છે કે network બનાવવું છે એની ઉપર છે. So, sir, every journey, બધા journey માં બહુ બધા roadblocks હોય છે. A lot of problems are being tackled, being solved or being hit by. So, on your journey, even today, even further in the coming years, what were the roadblocks that you have faced and even catered to? And what is something that all of us should keep in mind while entering this market? So positivity. બીજું efforts which we do every time, even though we fail in some of the cases or we come in some trouble. So I always ask ourselves કે મેં મારા best efforts આપ્યા હતા? Did I research the best? કે મેં half heartedly કર્યું હતું અને suppose કોઈ એક જગ્યાએ ખોટી દિશામાં તમે જતા રહ્યા તો it is bad luck because half heartedly કર્યું હતું અને મારી ભૂલ હતી. But if I tried the best, બધું જ તાકાત લગાડી દીધી અને પછી બી ખોટું થયું તો પછી જે થાય એ જોઈ લઈશું. That's what, because you should know first કે ભાઈ 1 કલાક ખાલી ભણીને મેં એક્ઝામ આપી હોય અને એક્ઝામ આપ્યા પછી લાગે કે તમે ગુડ માર્ક્સ ના આયા, that means I know I studied 1 hour. But if I studied 9 hours constantly and પછી બી માર્ક્સ ના આયા તો પછી, so I always believe કે regret ના થવું જોઈએ of efforts નું. Second is the positivity. You always find the solution, how to get out of it rather than discussing about the problem. Because we always talk the opportunities, not the event, not the people. Normally 90% time we spend on discussing about the people, on discussing about that small event, rather than discussing about the solution or coming out of that problem. So એ 3 કે 4 approach તમે ભેગા કરો. So I think કોઈ બી business you can grow faster. So, sir, one last question before we open the questions to the crowd. If you could give one advice to your younger self for when you stepped into Shivalik for the first time, what would that advice be? Be focused and believe in your vision and think big. એટલું મોટું કે સપનામાં બી કંટ્રોલ કરવાનું એમ. સપનું બી ખાલી એવું વિચારે કે હું 1 ના 2 કરું, સપનામાં તો 200 કરો.
સપનાનો કંટ્રોલ શેના માટે હોય? એવી તો સપના ફેમિલી વાળા બધા કે યાર બહુ મોટા સપના ના જો, પણ સપના તો જોવા દો. સપનામાં શું કામ તમે આવો છો? ગ્રેજ્યુઅલી then you break down, ને? Because when you leave your home, તો સવારે તમે એમને લટાર મારવા નીકળો છો બહાર, એવું થાય છે? યુ હેવ સમ ડેસ્ટિનેશન કે મારે કોલેજ જવું છે, કે મારે ઓફિસ જવું છે, એવું થાય છે ને? સો લાઈફનું ડેસ્ટિનેશન શું? ખાલી રોજ સવારે ઉઠ્યા, ખાધું પીધું, રાતે ફ્રેન્ડ્સ ને મળ્યા અને વી જસ્ટ લીવ. દેટ ઇઝ નોટ ધ હાઉ લાઈફ ઇઝ ઓલ અબાઉટ. યુ શુડ નો યોર નેક્સ્ટ જર્ની, કે મારે આજથી 5 વર્ષે, આજથી 10 વર્ષે, કે આજથી 20 વર્ષે ક્યાં પહોંચવું છે, કે લાઈફમાં મારે એકવાર ત્યાં પહોંચવું છે, એવું સપનું છે મારું. બસ એ સપનું જુઓ ખાલી, પછી જસ્ટ સ્ટાર્ટ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ પીપલ, જસ્ટ ગેટ ઇન. અને સપનાને તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ જોતા હો તો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ખાલી જોયા કરો, તો સપનું તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ છે ને એના અલ્ગોરિધમથી મગજમાં ઘુસાડતું જશે, ગ્રેજ્યુઅલી ઘુસાડતું જશે. ને ઇફ યુ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ સ્મોલ એક્શન, રોજ રાત પડે ખાલી એક જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરો, નાનો પ્રોબ્લેમ, કંઈથી ખાલી ઘરથી બહાર નીકળવું. ચલો એરપોર્ટ સુધી પહોંચી જાઓ, ચલો દુબઈ સુધી પહોંચી જાઓ, ચલો યુએસ પહોંચી જાઓ, પહોંચી તો ગયા. એટ ઇઝ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ એક્શન અને થિંક બિગ, કે ભાઈ યુએસ જેવું આપણે નાસા પર જવું, આપણે માર્સ પર જવું છે. કે આઈ ઓલવેઝ બિલીવ ફોકસ કરવા માટે યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાય યોર ડેસ્ટિનેશન ફર્સ્ટ, અને વન્સ યુ સ્ટાર્ટ ડ્રીમિંગ દેટ ડેસ્ટિનેશન, ઇટ્સ કોલ્ડ ધ મેનિફેસ્ટેશન. જે હવે બધા શબ્દો આવ્યા, મિનિમલિઝમ ને મેનિફેસ્ટેશન. પહેલા અમારા ટાઈમમાં તો આ બધું કશું હતું નહીં. હવે તો રિલેશનશિપના બી ઢગલો શબ્દ આવ્યા છે. માય સન ઇઝ ઓલ્સો ધેર હિયર, સો એ બી રોજ સમજાવતો હોય મને કે પપ્પા આને આવું કહેવાય, આને આવું કહેવાય. સો દેટ વી આર મિલેનિયલમાં બી કન્ફ્યુઝ છે કે ભાઈ અમે લોકો મિલેનિયલ કહેવાઈએ કે ના કહેવાઈએ. તમે જનરેશન ઝેડ ને હવે બીટા અને આલ્ફા ને હવે વી ડોન્ટ નો ક્યાં સુધી પહોંચશો. દેટ્સ વોટ વી આર લર્નિંગ. બટ યુ હેવ લોટ ઓફ થિંગ્સ ઓન હેન્ડ. અમારે શોધવા જવું પડતું હતું. સો નાવ યુઝ અ બેટર વે, બી ફોકસ. એટલે એક ગોલ લાઈફનો બનાવો અને એક્સપર્ટ લખો. એક્સપર્ટ મીન્સ હું સપોઝ કચરો બી વાળીશ ને તો હું કચરો વાળવાનો એક્સપર્ટ થઈશ. ખાલી બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ. પ્લમ્બર એક્સપર્ટ ના કેમ ના હોય? પ્લમ્બિંગ એક્સપર્ટ કેમ ના લખી શકે? ભલે પ્લમ્બિંગ ઇઝ નોટ, યુએસમાં દુબઈમાં દે આર રાઇટિંગ એક્સપર્ટ્સ. ઇટ્સ લાઈક એસ્પિરેશન વેલ્યુ. અહીંયા આપણને એવું લાગે કે ના ના આ છે, એવું ના હોય. Once you start writing a skin specialist, when you write specialist, that helps a lot. To start visualizing yourself, કે હું આનો એક્સપર્ટ થઈશ. અને then you break down small. I am sure તમે પહોંચી શકશો. So think big, start taking action, અને ગોલ, એક સપનું જુઓ. This is what I feel કે દરેક જણે કરવું જોઈએ. Thank you so much, sir. The floor is open for questions if anybody has them. So yeah. Hello. My question is, what are the top mistakes as an investor do while purchasing a shop or an office? Second question is, how do you know the next big thing like this area will develop in future? How do you do research? हाँ. Because if I speak in a shorter words, તો તમને મજા નહીં આવે. લાંબુ હું બોલીશ તો હું બીજું બોલી જઈશ. So first question, and I would suggest એક question કરીએ. So you choose one. Mistakes an investor do while selecting a shop or office. So they think cheaper is the better rather than, because investment is all about exit, not the entry. સસ્તામાં લઈ જાય ને એક્ઝિટ નહીં મળે સારી, ઓડ લોકેશન હોય, ડેવલપર બરાબર ના હોય, કોઈ નેટવર્ક ના હોય પાસે વેચવા માટે. સો 100નો માલ 90માં મળી જાય. પણ ઘણી વખત શું હોય કે ખરાબ ગાડીની રિસેલ વેલ્યુ બી ખરાબ જ હોય ને, ખરાબ બ્રાન્ડની. ઇટ્સ ધ સેમ લાઈક ઇન ધ રિયલ એસ્ટેટ ઓલ્સો. સો આઈડેન્ટિફાઈ ધ બેસ્ટ લોકેશન. સેકન્ડ, ધ ગુડ ડેવલપર. That is most important thing, because the good developer discount nahi aapે, but એનું exit fast. That is the biggest mistake normally investor does. Yeah. Yes, can we have another question? Also, just a very small request. If we can keep our questions very crisp and to the point, so sir will be able to cater to many questions, as many questions as possible. So one question, હું થોડું proper answer આપું કે short માં આપું?
ના ના સર, તમે આપો ભલે પ્રોપર ક્વેશ્ચન પ્રોપર અધરવાઇઝ હું ખાલી આમ નહીં આમ કરવું જોઈએ. સો અધરવાઇઝ તમને સમજ નહીં પડે ને સર અડધું સમજાવે છે એવું ના લાગે. Hello, sir. My name is Darsh. So, as we know that the way Thaltej, Sindhu Bhavan has developed and the way this riverfront area is developing. So, what are the factors you keep in mind before purchasing the property that this will make your profit? Profit we don't know. We hope real estate માં we or either investor we hope કે profit આવશે because સિટીની ડિમાન્ડ બહુ છે, સિટીમાં લોકો અહીંયા આવે છે, સો પ્રાઇસ એસ્કેલેટ થશે. સો પ્રોફિટ ડેવલપરના બે રીતે હોય, જે કામ કરે એના ખાલી પર્સન્ટેજ મળે એ 8-10% જે મળે એ, અને પ્લસ પ્રાઇસ રાઇઝ થાય. સો એ કમ્બાઈન કરીને વી ગેટ પ્રોફિટ નોર્મલી. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ વિચ વી ડુ. અને કયો પ્રાઇસ કયો એરિયા સ્કેલ થશે, દેટ્સ વોટ યુ આસ્કિંગ, ધ એપ્રિશિએટ થશે. સો વી સી કે જ્યાં થોડુંક બી ડેવલપમેન્ટ થતું હોય ને, લેટ્સ સે 100 પ્લોટમાંથી 15-20 પ્લોટમાં બાંધકામ ચાલતું હોય, કન્સ્ટ્રક્શન, આઈ મીન ધ બંગલો ઓર મે બી ધ સ્મોલ પ્રોજેક્ટ, દેન વી જસ્ટ જમ્પ ઇન કે ના હવે આ 15-20 છે ભરાઈ ગયા, લોકો ત્યાં જાય છે, યુઝ થાય છે, ભરાવાનું ચાલુ થયું. નાઉ રેસ્ટ 80% નોર્મલી વિલ ગ્રો, દેન વી એન્ટર્ડ ગ્રેજ્યુઅલી. પણ જઈએ છે અને પછી એનું ડેવલપમેન્ટ ફાસ્ટ થઈ જાય. દેટ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી વેન એવર વી એન્ટર્ડ. સો આઈ થિંક અમારી પાછળ તમે ગિફ્ટ સિટી જોઈ લો, વી જસ્ટ એન્ટર્ડ ગિફ્ટ સિટી, દેન ઇઝ હાઇપ્ડ. વૈષ્ણવદેવી વી જસ્ટ એન્ટર્ડ એન્ડ ઇટ હાઇપ્ડ. આંબલી, પછી સેલા, પ્રહલાદનગર, બોડકદેવ, હવે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની તમે વાત કરી, વી આર ધ ફર્સ્ટ વન જેની જોડે અમે જોઈન્ટ વેન્ચર કરીને અમે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં, ઇફ યુ હેવ હર્ડ, કે 5 પ્લોટમાંથી એક જ પ્લોટ વેચાયો હતો, એ અમારો જ હતો. જ્યાં સુધી અમે લોન્ચ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી 5 પ્રોજેક્ટ છે ને એ નહીં જ વેચાય. બિકોઝ પીપલ સી કે ડેવલપરનો માલ વેચાઈ ગયો, ધેન દે કમ નોર્મલી. અને દે સી, દે બિલીવ કે ગુડ ડેવલપર ડઝ ઓલ ધ રેકી, ઓલ ધ R&D before entering into area. But once they enter, they try their all efforts to sell out faster. Then that area increases. So તમારા ક્વેશ્ચનમાં the logic is 15-20% પ્રોજેક્ટ થઈ જાય અને એરિયા ખાલી હોય તો એ એરિયાના ચાન્સીસ વધારે છે ફાસ્ટ ગ્રો થવાના. સો આઈ એમ ગિવિંગ યુ ફ્રેમવર્ક, નોટ ધ એરિયા, રાઈટ? યા. How do you see the threat or opportunity of foreign-based VCs firm buying huge stake in real estate? તો ગુડ ને, આપણે તો બનાવીને વેચી દેવાનું એમને, એમાં શું વાંધો છે? હેલો સર, માયસેલ્ફ દર્શિલ Hi. શાહ. મારે એવું પૂછ્યું હતું કે બિંગ એન ડેવલપર ઓર ઇન ધ બિઝનેસ ઓફ રિયલ એસ્ટેટ, તમે જ્યારે જોઈન થયા આ બિઝનેસમાં, like the journey from the SN developers to Shivalik, you are been in this business from the earlier generation. So how was that experience? Like જે પહેલાના લોકોના મિથ હોય છે કે ફેમિલી બિઝનેસમાં જે જોઈન થાય, they have to follow a pattern from the company that is being, કારણ કે એ વિઝન બીજા એક ફર્સ્ટ જનરેશનનું છે, and to carry that vision and grow into that business. So how was your journey કે તમે જ્યારે જોઈન થયા? કારણ કે ઘણા બધા એવા મિથ્સ ને એવી એક ફોર્મ્યુલેશન્સ હોય છે જે વર્ષોથી કંપનીમાં ચાલી આવતી હોય, એન્ડ બિંગ એન યંગ બ્લડ તમે જો કે હા આજના ટાઈમમાં મને આવું લાગી રહ્યું છે કે ધીસ હેઝ ટુ બી ચેન્જ, બટ યુ આર નોટ એબલ ટુ ટેક ઓવર ઇટ કોઝ કે એ બહુ વર્ષોથી એ કંપનીનું વિઝન છે અને ફર્સ્ટ જનરેશન જનરલી એને અલાઉ કરતા હોય. તો એની માટે હાઉ વોઝ યોર એક્સપિરિયન્સ ઇન ધેટ? ફેમિલી બિઝનેસની વાત કરીએ કે ફર્સ્ટ જનરેશનની વાત કરીએ, કન્સિડર ધેમ એઝ યોર investor, you are pitching them. If your pitch deck is good and convincing, એ લોકોને તો નોર્મલી they agree. તમે હાફ હાર્ટેડલી કહો પપ્પા મને આ કરવાની ઈચ્છા છે તો કે નથી કરવાનું, પણ કેમ ઈચ્છા છે, શું થોટ પ્રોસેસ છે? ઇફ યુ હેવ સ્ટડીડ વેલ, યુ ડુ રિસર્ચ પેપર કે અહીંયા અમદાવાદમાં આટલા લોકો આવે છે, આટલું આટલું અહીંયા થાય છે, અહીંયા આટલી આટલી ડિમાન્ડ છે, આજુબાજુવાળા 5 લોકો છે એ કરે છે, આટલા રિસર્ચ છે, આટલું એનાલિસિસ છે, ન્યૂઝપેપરમાં બી આવે છે, તો આઈ બિલીવ કે આ નહીં કરીએ તો we will lose the opportunity. So 90% cases ma, so once you do this first time, once you do this, then they also cross check, because your family is working on your capability, not on profit. Always father never worried about the profits, because એ તો એવું જ સમજે છે કે છોકરો શીખે છે, રાઈટ? કોઈ કંઈ નહીં, થોડું નુકસાન કરશે પણ શીખશે. They talk always about their, so they always see your capability. Once you capable, તમે પ્રૂવ કરી નાખ્યું કે હા રિસર્ચ પ્રમાણે સાચું છે, then they see કે વોટ એવર યુ કમિટેડ, લાઈક એના પૈસા ઘરે આવે છે.
રાઈટ, કરવું અને પૈસા ઘરે આવવા, right? So once you get the profit and you bringing that profit at home, so they see કે now son is capable. So એક step છોડે, like when you are baby, 2 વર્ષના થાઓ ત્યારે ફાધર કે પેરેન્ટ શું કરે, બેટા 2 સ્ટેપ ચાલતો, when you walk પછી 10 સ્ટેપ ચાલ, when you run then they leave you કે now go, right? The same thing ફેમિલીમાં આ જ છે કે they believe in you but you have to take them on their ટ્રસ્ટની સિસ્ટમની અંદર કે ભાઈ ના આઈ એમ કેપેબલ, વિઝન આપો, રિસર્ચ આપો. ધીસ જર્ની વન્સ યુ કોન્સ્ટન્ટ અચીવ ધીસ, 5 6 7 વખત તમે અચીવ કરો, then they believe કે ના now he is robust, he is capable to scale, then they just see you કે ભાઈ આને કઈ તકલીફ ના પડે, because now this person is becoming a ફેમિલીની વેલ્યુએબલ લિસ્ટમાં. વાય? હરેક ઘર હોય કે ઓફિસ હોય કે વર્લ્ડ હોય, કમાતો વ્યક્તિ હોય ને એની જ વેલ્યુ હોય, રાઈટ? સો હંમેશા એ પ્રમાણે જ આગળ જાય, કમાતો વ્યક્તિ એની વેલ્યુ, તો યુ હેવ ટુ પ્રૂવ યોર સેલ્ફ ફર્સ્ટ, ગ્રેજ્યુઅલી પછી એ બહાર નીકળે, બીકોઝ અલ્ટિમેટલી એવરીબડી વોન્ટ ટુ એન્જોય. પૈસા છે, લાઈફસ્ટાઈલ છે, તો પ્રૂવ યોર સેલ્ફ. Hi, sir. Ritik Kothari here. I'm actually a owner of a construction tech company in Ahmedabad. I'm incubated as well. So actually, we work with a very large level enterprise companies like Reliance. So my question is, like in the US, even small companies use like enterprise resource planning softwares, ERP softwares for their companies to manage all the resources and like their billing and money and all the purchases, stock inventory as well. What would be the mindset shift that would take in a country like India and a city, a very forward thinking city like Ahmedabad, where we have entrepreneurs like you? Like what is the mindset shift for this industry, which is very like अभी भी काम चिट्ठी पे चलता है बहुत ज्यादा, तो like कितना टाइम लगेगा छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी टू यूज सच डिजिटाइज्ड टेक सॉल्यूशंस, बिकॉज currently we are only working with enterprise and cost structure छोटी कंपनीज ना ही अफोर्ड कर पाती, ना ही अंडरस्टैंड कर पाती. So what is your take on this? Like what would it take for the mindset shift? Because in India or maybe Ahmedabad, you can say the 95% tech company are just there to sell the product rather than giving the complete solution along with the implementation with the RaaS, not the SaaS. Result as a service, not as a software as a service. Right now, you must be selling as a software as a service. Right? Have you solved that issue? Not customize. Customize, but afterwards, आदमी कौन यूज करेंगे? उनके ही करेंगे ना. उन्हीं को नहीं यूज करना, तो how will you change the pattern? So you talk to them, you take a risk and do 3 case studies. कि चलो आपके पूरे जितने आदमी है ना, उसके आजू बाजू में मेरे 5 आदमी रख दूंगा. We'll implement everything. If you are ready to take that risk, then वो जो आदमी है जो काम कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो मैं चिट्ठी से कर रहा हूँ या मैं 5 मिनट में कर रहा है. Once he will be confident, then he will shift. कि चल तेरा 2 घंटे का काम था, मैंने 5 मिनट में कर लिया. You know shift. तेरा काम देखेगा. उसके बाद you have to talk to the HR कि ये अगर 2 घंटे की जगह 15 मिनट में काम कर दे, will you give 5% 10% rise? Right? If they do, तो HR को भी क्यों राइज देंगे? You have to talk to them कि इसके कारण आपके people की efficiency बढ़ जाएगी. Let's say 30% बढ़ जाएगी, या you can reduce your HR cost by 30%. So HR कॉल नहीं लेगा. Then you have to talk to the owner कि सर आपका 30% efficiency बढ़ जाएगी. Either saving में by reducing the staff, either increasing the output. So owner कॉल लेगा, हाँ कर लो. HR ने बोल दिया हाँ कर लो. वे आपको खाली वो हर एक के बाजू में interns रख लो, बाजू में उसको सिखाता जाए. That you don't do because you only sell product, right? Be frank, yes or no? That's what I am saying. The 95% that's what I am saying. The company only sells the product. Software 20,000 में बेच दिया Excel, but do they come and teach you कि Excel में फॉर्मूला कैसे होता है? You go to YouTube and search. आधे लोगों को मालूम नहीं Excel में फॉर्मूलास भी कैसे होता है. This is the real problem. So that's why the software industry is changing from SaaS to RaaS. क्यों? Gradually agentic AI है, वो सब सेव कर देगा. आपको एजेंट चाहिए ही नहीं. So yeah.
Rajendra sir, nowadays new projects are also coming and the redevelopment projects are also coming. Which one is better, new project or redevelopment? કસ્ટમર સાઈડથી ડેવલપર સાઈડથી Developer. બંને પ્રોજેક્ટ તો વી તો જસ્ટ બિલીવ સ્ક્વેર ફીટ બાંધવાના છે, અમારે ડિલિવર સારા ઘર કરવાના છે. સો બોથ આર ગુડ. ખાલી રીડેવલપમેન્ટ વર ઓન હોલ્ડ બીકોઝ ઓફ ધ FSI ના પ્રાઇસીસ બહુ વધી ગયા હમણાં. સો સ્ટીલ આજે બી ક્લેરિટી નથી 1 તારીખે સરકાર કેટલા % FSI. આજે બીઇંગ અ ચેરમેન ઓફ ધ ક્રેડાઈ, આઈ ડોન્ટ નો યુ ગાઈસ આર નો ક્રેડાઈ ઓર નોટ. Yeah. ક્રેડાઈ ઇઝ ધ ડેવલપર એસોસિએશન. બીઇંગ અ ચેરમેન, આઈ હેવ બીન અપોઇન્ટેડ એઝ અ ચેરમેન બીકોઝ ઓફ ધ વિઝનરી ગ્રેજ્યુએટ. મને બી નથી ખબર કે કેટલા વધારવાના છે. સો મને ના ખબર હોય તો અમદાવાદમાં કેટલા લોકોને ખબર હશે બીકોઝ FSI ની કોસ્ટ કેટલી લાગવાની એટલે હોલ્ડ પડશે. બાકી રીડેવલપમેન્ટ સારું છે, Redevelopment બંને સરસ ચાલે છે. છે, સારું યુ છે. કેન ચૂઝ બ્રાઉનફિલ્ડ ગ્રીનફિલ્ડ જે કરવું. Okay, okay, thank you. We can also have some questions from the back as well. Yes. Yeah. Hello. Yes, sir. Abhishek this side. Yeah. Sir, we are seeing that, as you have already mentioned, that you are a chairman of CREDAI, and we are seeing that our city is growing beautifully. The only point which I wanted to understand from your vision, that how we are seeing our city management going forward. A lot of real estate things are coming up. So we are seeing that a lot of traffic is increasing. Our time to travel has got increased. So the planning overall, the overall vision for our city to have more convenient way of development for all of us. So just wanted to see your vision and light on that particular section. સો ટુ પાર્ટ. એક ટ્રાફિક સેન્સ. આજે એક 10 વર્ષ પહેલા હું વૈષ્ણવ દેવી જતો હતો તો ઇટ વોઝ ટેકિંગ ગાંધીનગર, ઇટ વોઝ ટેકિંગ 35 મિનિટ્સ. આજે કેટલી મિનિટ થાય? મિનિટ રિડ્યુસ્ડ બીકોઝ ગવર્મેન્ટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન ટુ ધ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. કદાચ કોઈ જગ્યાએ બોટલનેક થતી હશે ટ્રાફિકમાં, બટ દે વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી વર્ક દેટ ઓન મેબી નેક્સ્ટ 3 years because they also have the limitation of the fund, because ઇન્ડિયામાં 90% people are not paying taxes, જે 10% છે એના કારણે. so they have to plan their schedule. Second, sustainability. so government is trying કે તમે કેટલા સસ્ટેનેબલ છો, કેટલા બિલ્ડિંગ સસ્ટેનેબલ છે. પછી in terms of the green building સમજો કે recycled સમજો, that's way. so self generated electricity, reusable water, green energy. સો આ પ્રમાણે કરતા કરતા કોમન જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એની ઉપર લોડ ઓછો આવે. સો દે આર વર્કિંગ બોથ વે, ઇન્ક્રીઝિંગ ધ ગુડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બટ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ ગ્રોઈંગ ગ્રેજ્યુઅલી બીકોઝ બધાને લઈને ચાલવાનું છે. Hello, good evening, sir. Good evening. So my name is Premansh. I have recently just joined the real estate space as a property consultant. તો આપનું શું બિગેસ્ટ એડવાઇસ હશે એક પર્સનને કે હાઉ ડુ યુ બીકમ લાઈક અ ગુડ પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્ટ એન્ડ what things you should keep in mind? So you just started. I have just started. So be loyal to one, either area, either customer, either developer, either segment. Loyal to one means you choose 10 customer, 10 people I mean. એને જે જોઈએ બધું આપો. બધી રિયલ એસ્ટેટની નીડ પૂરી કરો. બી લાઈક રિયલ એસ્ટેટ ડોક્ટર, ફેમિલી ડોક્ટર ઓફ ધેમ. સો બધા નીડ પૂરી થઈ જાય. આઈધર યુ ચૂઝ ડેવલપર કે આ 5 ડેવલપરનું બધું કામ કરીશ, તો યુ bombard the offer, promotions or announcement of the developer to your other social media network or maybe WhatsApp જે બી સર્ક્યુલેશન છે એ. આઈધર યુ ચૂઝ સેગમેન્ટ કે હું અફોર્ડેબલમાં જ કામ કરીશ, હું બીજા કોઈ સેગમેન્ટમાં કામ નહીં કરું. સો યુ હેવ ટુ વર્ક ઓન નીશ પહેલા. વન્સ યુ સ્ટાર્ટ ધ નીશ, યુ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ મની. પૈસા આવશે ઘરમાં તો તમે તમારી ટીમ બિલ્ડ કરશો. દેન યુ ક્રિએટ સેકન્ડ સેગમેન્ટ કે ચલો હવે હું બીજો સેગમેન્ટ પકડું, નવા કસ્ટમર લાવું, નવો ડેવલપર લાવું. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. યુ હેવ ટુ બી લોયલ ટુ વન. યુ કેન ચૂઝ ટુ whom. Right, sir. Thank you. Thank you. Good evening, sir. Myself Riya Shah. Yeah, hi. My question is that as we have observed that Ahmedabad has gradually adopted the high-rise buildings, but since past over 5 years, iconic buildings and new heights are being attained and it does have been introduced. So what's the future of vertical housing for next 7 to 10 years for Ahmedabad? And how is that affecting the affordability segment also? So any city, any developer, other than the sea view, always high rise છે ને, the taller building are always a flagship project. Flagship means ખાલી અમે 10 project કરતા હોય તો one project we do, this is the capability of the developer to showcase. You see Burj Khalifa built 2006-7, then COVID પછી they changed the name.
અને આઈ થિંક 2010 સુધી they started, આજે 15 years થયા ડિલિવરી કર્યા પછી. It was building like 4-5 years they were building, so 20 years થયા આજે બી કોઈ ક્રેક નથી કર્યું. If you see the Mumbai, તો અમુક જ બિલ્ડિંગ ટોપ પર છે, બાકી બધા હજી બી નીચે જ છે. સો ગોઈંગ અપ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ કોસ્ટલી અફેર. સો નોટ ઓલ કેન અફોર્ડ ધીસ અન્ટિલ યુ ગેટ અ ગુડ વ્યૂ, યુ ગેટ અ પ્રીમિયમ. અમદાવાદમાં એટલું વ્યૂ ને એટલું પ્રીમિયમ નથી. સો આઇકોનિકમાં જેને જવું છે એઝ અ એસ્પિરેશન વેલ્યુ ફોર ધ ડેવલપર એન્ડ ફોર ધ કસ્ટમર એટલું જ થશે. બાકી ફંક્શનલ જે છે જ્યાં વ્યૂ નથી એ ઓલવેઝ ઇફેક્ટિવ કોસ્ટ કંટ્રોલ એ બધું જેટલું નીચે જાઓ એટલું આવે. સો 1%માં આવું છે કે બી મારી ઓફિસ આ બિલ્ડિંગમાં છે ટુ આઈડેન્ટિફાય કે અમદાવાદમાં 25-50-100 બિલ્ડિંગ જ એવા હોય કે આ બિલ્ડિંગમાં છે. દેટ ઇઝ યોર ટેસ્ટ. અને લોકોને કહેવા માટે કે ભાઈ આ મારું બિલ્ડિંગમાં આ ઓફિસમાં મારી આ બિલ્ડિંગમાં મારી ઓફિસ છે. દેટ્સ ઇટ. એસ્પિરેશન વેલ્યુ થશે. ઓલ્ધો વી આર having the highest number of skyscraper into the city. 5 આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ સ્ટીલ આઈ એમ સેઇંગ. આજે બી અમદાવાદમાં અમારા જેટલા આઇકોનિક સ્ટ્રક્ચર કોઈ બનાવતું નથી. સ્ટીલ આઈ એમ સેઇંગ. સો હાય સર. સો થોડુંક ફ્લો ચેન્જ કરું કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ આવે છે. સો અત્યારે તમે 20 વર્ષ અંદાજે અત્યારે તમે રિયલ એસ્ટેટના બિઝનેસમાં છો, તો તમારું શું તમને એવી શીખ મળી આવા 20 વર્ષમાં કે તમે આટલા એલ્ડરલી હોતા યુ હેવ ગુડ નોલેજ ઓફ લાઈફ એન્ડ હાઉ ઇટ હેઝ હેલ્પ્ડ યુ ઇન ટુ બિકમિંગ ધીસ એન્ટરપ્રેન્યોર. સો એવા શું લર્નિંગ્સ તમે અત્યારે મળી છે તમને લાઈફમાં ઓવર ધ 20 years ઓફ બીઇંગ અ ઇન અ રિયલ એસ્ટેટ? એક તો મને 25-26 વર્ષ થયા બીકોઝ સ્ટાર્ટેડ દેટ વે. અને દેટ્સ ઓકે. સો વી સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ફર્સ્ટ. કસ્ટમરનો, અમારા સ્ટાફનો, બીકોઝ ઘર તો બધા વાપરે છે. સો તમે પ્રોબ્લેમ્સ જોયા કરો અને આઈડેન્ટિફાય કરો કે હાઉ ટુ સોલ્વ ધીસ ઇઝીલી બાય નોટિસિંગ ટુ ધ ઓન અ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જે બી યુટ્યુબ હોય, સોશિયલ મીડિયા રિસર્ચ કરો. ઇફ યુ સી કે ભાઈ દુબઈમાં બી કશી નથી મળ્યું કે યુએસમાં બી કશું નથી, તો જે ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ છે એમાં જ સોલ્વ કરો. સો યુ ગેટ 2-3 ઓપ્શન્સ ગ્રેજ્યુઅલી અને દેન વી સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઓન ધ સેમ લાઈન અને એમાં ગ્રો કરતા જઈએ છીએ. સો પીપલ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ અપ્રોચ. pivoting the business as and when needed, that is second approach. And always keep solving and keep growing. So there's 3 things which normally do. Okay, thank you, sir. Sir, according to you, as a real estate entrepreneur, what are the skill sets one must have? Because the entrepreneurs are juggling between multiple roles like strategic thinking and to do manage financials. કશું નહીં, સવારે ઉઠીને બસ કામ કરો. સો વન્સ માઇન્ડમાં તમને વિઝન આવે છે, સપના આવે છે અને તમે ધીમે ધીમે કરીને શોધવાનું ચાલુ કરો. એક પ્રોબ્લેમ રોજ સોલ્વ કરો. આજે ઉઠીને શું થાય, પૈસા નથી મારી પાસે, બસ સાંજ પડે પૈસા કોને પાસેથી લાવવાના, એક જ પ્રોબ્લેમ. ડોન્ટ થિંક એનીથિંગ એલ્સ. અન્ટિલ યુ ડોન્ટ ક્રોસ દેટ બેરિયર, ડોન્ટ થિંક એનીથિંગ એલ્સ. તમારે યુએસ જવું છે તો ડુ યુ ડિસાઇડ કે દુબઈ જઈને શું કરીશ, કે ડુ યુ ડિસાઇડ કે હું એટલીસ્ટ એરપોર્ટ પહોંચી જાઉં. રાઈટ, તો વી રીચ ટાર્ગેટ કે એરપોર્ટ પહોંચી જઈએ પહેલાં. ધેન યુ સ્ટાર્ટ સેકન્ડ જર્ની કે હવે ફ્લાઇટમાં ફટાફટ બેસી જાઓ. સો થિંક બિગ, ટેક સ્મોલ સ્ટેપ્સ. ડોન્ટ થિંક સો મચ. સ્ટ્રેટેજી ને એ બધું વર્ષોથી 50 વર્ષથી એ જ સ્લેબ કાસ્ટ થાય છે, એની ઉપર જ મકાન બને છે, એની ઉપર જ ઊભું થાય છે. સ્ટ્રેટેજી શું જોઈએ એમાં? સ્ટ્રેટેજી ખાલી when you start, when you at good level, then you decide strategy કે which product I should add. But when you are starting, you don't need strategy. You just need best practices to copy and manage your resources with your vision. And start taking small action. પૈસા ખૂટે તો પહેલા 10 દિવસ પૈસા પાછળ જ પડો. કોણ લાવી આપશે? ઘર વ્યાજે મૂકવું છે કે બોરો કરવું છે કે પોતાની પાસે પૈસા પડ્યા છે કે છેલ્લે માલ વેચીને એકવાર અંદર ઘૂસવું છે? We'll have last 2 questions from the crowd, okay? Hi, sir. Hi. મારું નામ માથુકિયા મંથન છે. Now I am 18. I am from the Surat. મારે next 20-30 yearsમાં રિયલ એસ્ટેટ ટાઇકૂન બનવું છે, તો એના માટેના કોઈ સ્ટેપ છે? તો હવે કામ કરતા જશો તો બનતા જશો. સ્ટેપ્સ તો એક જ છે. સ્ટેપ કામ કરો અને પૈસા ખિસ્સામાં આવે ને સ્કિલ કર્યા કરો ગ્રેજ્યુઅલી. બધા પ્રોફિટની વાત કરો, 3-4 પ્રોજેક્ટ કરો ગ્રેજ્યુઅલી, ખબર પડશે પછી. ઘણી વખત શું થાય કે 2-3 પ્રોજેક્ટ કર્યા પછી લાગે ના આના કરતાં તો પેલો ધંધો વધારે સારો હતો.
gradually. So once look, you have to get in first. Hello, sir. This is Aditya here. Sir, actually, to buy a land for a normal Ahmedabadi is very difficult nowadays, right? So the people who has 20 lakhs to invest, or between 30 lakhs, where they can buy a land actually, and how they can buy actually. So something where. So first thing you should find the purpose of buying the land. Purpose શું છે land buy કરવાનો? Appreciation ખાલી કે પછી ભવિષ્યમાં બંગલો બાંધવો છે કે ભવિષ્યમાં આઉટ હાઉસ પર રહેવું છે કે why only land? Your purpose is only a growing કે કાં તો પૈસા વધે એવું. There are a lot of other opportunities. એકલું land કેમ? Especially to sell at a, But how you know કે સારા પ્રાઇસથી જ વેચાશે? તમે રિસર્ચ કર્યું છે? સો વી ડિસાઇડ કે મારે પેરાસિટામોલ ખાવી છે પણ તાવ આવ્યો છે કે નથી આવ્યો એ તો આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડે ને. વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ ગેટિંગ લેન્ડ? ધ પ્રોફિટ? દેન ફાઇન્ડ અધર એવેન્યુઝ. જો ના મળે તો તમને મળી જાય તો ઠીક છે પણ લેન્ડ છે ને થોડું ટ્રીકી છે. વન્સ યુ ગેટ ઇન દૂર જવું પડે. હવે દૂર જશો જ્યારે ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી પર જશો બધા ત્યાં પ્લોટિંગ કરતા હશે. જ્યારે માર્કેટ સ્ટેબલ થાય ત્યારે બધા વેચવા આવતા હશે. ત્યારે તમારા માટે એક્ઝિટ ઇઝ ટફ બીકોઝ ભાઈ તમારે જ એક્ઝિટ કરવું પડે ને. યુ ડોન્ટ હેવ નેટવર્ક neither you have expertise to exit. Then you will end up struggling કે મને રિયલ એસ્ટેટમાં કંઈ પૈસા ના મળે. So I am here to sell real estate, not to stop criticizing real estate by the people gradually. So 20 લાખ રૂપિયા હોય દૂર જવું હોય લેન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. But if you are not expert for the resale or selling, then you should not get into the land વાળી philosophy પર. Rather than કોઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે કે કોઈ લિક્વિડ ફંડ છે કે ગોલ્ડ છે કે સ્ટોક છે કાં તો રિયલ એસ્ટેટનું કોઈ નાનું ફંડ છે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. Okay, sure. Yeah, thank you, sir. Okay, yes. Thank you everybody for the questions. We can, sir, one last question we'll take. I am free. હું તો 9 વાગે ગયો છું. ઓફિસ પતાઈને આવ્યો. Okay, we'll have one last question, guys. નમસ્કાર ચિત્રકભાઈ. નમસ્કાર. We deal in construction chemicals, paint and all. તો હવે ફ્યુચરમાં આપને શું લાગે છે કે આવું કંઈક મળે આવું કોઈ ડેવલપ કર્યું હોય તો કન્સ્ટ્રક્શન લાઈન માટે બહુ સારું ગણાય કે અમે કન્વેન્શનલ વસ્તુ બધા સોરી આવું કંઈક એટલે જે કંઈક પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હોય આપણે કન્સ્ટ્રક્શન લાઈનમાં તમને ફેસ કર્યા હોય કે કોઈ બી જેમ કે વોટરપ્રૂફિંગ ઇશ્યુઝ થઈ ગયા કે બીજા બધા ઇશ્યુઝ થઈ ગયા તો કંઈક એવી યુનિક પ્રોડક્ટ કે જો મને મળી હોય કે આ વસ્તુ મારી પાસે હોય તો હું આને સોલ્વ કરી શકું એવા કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ વિશે જણાવી શકો કે એવી કોઈ અમે પ્રોડક્ટ ડેવલપ કરીએ તો પછી એક પ્રોબ્લેમ જેમાં તમે પ્રાઉડ લઈ શકો અને ગેરંટી આપી શકો કે 10 વર્ષ સુધી કશું બી થાય ને તો હું 5 ગણા પૈસા પાછા આપીશ. ઇફ યુ કેન ડુ ધીસ ને તો તરી ગયા તમે. પણ જો તમને તમારી પર જ ડાઉટ હોય કે ના ના યાર પૈસા પાછા આપવા પડશે પ્રોડક્ટ બરાબર નથી તો તમે નહીં કરી શકો. સો ટફ માર્કેટ યા આપણે જ આજુબાજુ શોધવાના. એ જ કહું છું તમારું ઓબ્ઝર્વેશન પર છે. વોટ યુ આર ઓબ્ઝર્વિંગ ગ્રેજ્યુઅલ. આજે મને કાર્પેટ ખરાબ દેખાય સપોઝ કાં તો સ્ટોન ખરાબ દેખાય. કેન આઈ ડુ ધીસ? કેન આઈ વોશ ધીસ? કેન આઈ ડુ ધીસ? એ તો આપણે જ સોલ્વ કરવાના. આપણે જ જોવાના પ્રોબ્લેમ. અને યુ જસ્ટ હેવ ટુ અનાઉન્સ કે અમે ચાલુ કર્યું છે અને આઈ કેન સોલ્વ ધીસ બેટર જે આટલો ટાઈમ ચાલશે. કોઈ એમ. Thank you so much, sir. Just one last and so what is your mantra or your belief that has brought you today over here? So frankly never thought like અમુક લેવલ પછી એવું થાય કે હવે આપવું છે યાર પૈસા તો બહુ કમાઈ લીધા કે અમુક ટાઈમ પછી એક લેવલ પહોંચવાનું છે બટ આપવાનું મન થાય સિટીને અર્થને કમ્યુનિટીને તમને યંગ એન્ટરપ્રેનર્સને ક્રેડાઈ તરીકે કમ્યુનિટીને બધાને પછી રીડેવલપમેન્ટ કર્યું. જ્યારે આપવાની ભાવના થાય ને ત્યારે તમને સામેથી બધું મળતું બી જાય છે ગ્રેજ્યુઅલી બિકોઝ તમારું ઇન્ટેન્શન ઇઝ નોટ ઓનલી મેકિંગ પ્રોફિટ. ઓલવેઝ વેલ્યુ છે ને એ આપવાવાળા નહીં છે લેવાવાળા કરતા. સો દેટ્સ વોટ મેકિંગ અસ ગ્રો અને વી બિલીવ ઇન કોલોબરેશન રાધર દેન તમને શું મળ્યું એના કરતાં તમને શું મળ્યું મને શું મળ્યું એની પર ફોકસ કરીએ. સો એ બંને જ્યારે કોલોબરેટિવલી કામ કરીએ સો વી ઓલ શુડ અર્ન. વાય ઓનલી વી? સો એ ગ્રોથ છે કોલોબરેશનનો એની જોડે ચાલતા જઈએ તો ઓટોમેટિકલી બિકોઝ ધે વિલ પુશ યુ. સો દેટ્સ વોટ મેક્સ અસ here, but still I'm not satisfied. This is we are saying version 2.0. અમે just start કર્યું છે. Any company into world you see normally they pivot
આફ્ટર 20-25 યર્સ પછી આ ઝોમેટો બી 17-18 વર્ષ પછી એનો પ્રોફિટ ચાલુ થયો, રાઈટ? ઝોમેટો તો યંગેસ્ટ કંપની કહેવાય ને, તો બી એપલને ફક્ત 50 વર્ષ થયા. સો 15-20-25 યર્સ પછી ટેક છે તો 5-7 વર્ષ જલ્દી, સો 15-20 વર્ષ તો કામ કરવું પડે. વી રીચ એટ લેવલ કે હવે તમે જોશો હ્યુજ શિફ્ટ. એમ હ્યુજ એટલે અમે એવું કહેવાય કે વી આર growing, we will grow by 10x gradually. We are just preparing the net right now. તમને દેખાશે આગળ જઈને. Thank you so much, Sidrak sir. Thank you. Thank you very much, guys. My son is also here. He just started a sign for the new talent, new initiative. So I'm not promoting, but I'm just saying he's also learning. Gradually, it's a new initiative. We are channelizing structure, channel sales program, content creator, tech businesses. જેને બી ભવિષ્યમાં એન્ટર થવું હોય તો મોસ્ટ વેલકમ. આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ. ઇટ્સ અ દેર ઇઝ નો સેલિંગ ડાયરેક્ટલી. અમે તો નેટવર્કિંગ કરીને તમને છોડી દઈએ, તમે બંને બિઝનેસ કરીને યુ કોઈ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે, કોઈ આર્કિટેક્ટ છે, બંને મળાવી દઈએ છે. યુ ડુ યોર બિઝનેસ ને યુ ગ્રો યોર સેલ્ફ. વી આર જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ ફોર્મેટ્સ કે આ રીતે ગ્રો થવાય. સિમ્પલ. ચલો બાય, સી યુ. અમારા આઈસેકમાંથી અત્યારે